Hello students, today I am going to explain next topic of inheritance and variations, that is deviations from Mendelian ratios. Many geneticists repeated Mendel's experiment by using other organisms and other characters. They observed many deviations or exceptions to Mendelian ratios. These cannot be explained on the basis of Mendel's principle alone. They can be explained with suitable modification in Mendel's laws. Therefore, this is called as post-Mendelian genetics or non-Mendelian genetics or neo-Mendelism also, or neo-Mendelian genetics. Deviations means exceptions to Mendelian ratios. Four different exceptions to Mendelian ratios are seen here, that is single trait, single gene, two alleles showing interactions. Here these two alleles interact with each other and shows exceptional phenotypic and genotypic expressions, that is different phenotypic and genotypic expressions that of the Mendelian ratios. So first deviation is single trait, single gene, but two alleles showing interactions like codominance and incomplete dominance. Then second deviation is single trait, single gene, more than two alleles. For one character, generally two alleles are there as per the Mendel. Each and every character of the body is expressed by means of two alleles, and these two alleles are present on similar loci of homologous chromosome. But here exceptions to Mendelian conclusion is that single trait, single gene, but here generally single gene and here more than two alleles, that is example is multiple allelism. Then the third deviation is single trait, more than one genes, एक से ज़्यादा अगर जीन्स रहे तो that is called as polygenic inheritance, showing different epistatic interactions or additive effect. Then single gene influencing many traits, example is pleiotropy. So these are four deviations observed by many geneticists, and these deviations to Mendelian ratios. Sometimes genotypic ratio is same but phenotypic ratio is different, but sometimes both phenotypic and genotypic expressions are differs that of the Mendelian ratios or laws. Phenotypic expression of a gene can be modified. These phenotypic expressions in deviations can be modified or influenced by the other gene, and this is called as gene interaction. Gene interaction are of two types. Deviations occurs because of gene interactions, that is phenotypic expression of a gene can be modified sometimes or influenced by other gene. It is called as gene interaction. There are two types of gene interaction, that is intragenic gene interaction or interallelic gene interaction. First type, interactions occur between two alleles of the same gene or occur between the multiple allele series of a gene. यानी एक ही कैरेक्टर के बहुत सारे मल्टीपल अलील्स के इंटरेक्शन से फिनोटिपिक एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है, या सेम जीन के दो अलील्स, एक ही कैरेक्टर के दो अलील्स के इंटरेक्शन से भी यानी रूल्स या फिनोटिपिक एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है. तो दैट वन इज दी, देर आर टू टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन. फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस ऑफ ए जीन कैन बी मॉडिफाइड और इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर जीन. दिस मेथड इज कॉल्ड एज जीन इंटरेक्शन. Gene interactions are of two types. Number one, intragenic interaction, which is also called as interallelic, क्योंकि एक ही कैरेक्टर के दो जीन्स के बीच में, अलील्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज interallelic gene interaction. Interactions occur between two alleles of same gene or occur between the multiple alleles or allele series of a gene. And example of this type intragenic interaction is incomplete dominance and codominance. Then next, second type of gene interaction is intergenic or non-allelic interaction. Intergenic interaction occurs between the alleles of two or more different genes present on same or different chromosome. एक ही क्रोमोसोम के ऊपर के जीन्स है या अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर के जीन्स में इंटरेक्शन हुआ, तो ये अलग अलग जीन्स है
तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरजेनिक और नॉन अलीलिक इंटरेक्शन, बिकॉज दिस टू जीन्स आर नॉट कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर ऑफ द बॉडी, हेंस they are not called as allele. So non allelic interaction, and this deviation occurs due to the interaction between the alleles of two or more different genes present on sometimes same or different chromosome, and example is pleiotropy and polygenic inheritance. So these are the two gene interaction. First gene interaction, intragenic gene interaction occurs between two alleles of the same gene or occurs between the multiple alleles of a gene. Example, incomplete dominance, codominance and multiple allelism. Then the next, intergenic or non-allelic interaction occurs between the alleles of two or more different types of genes present on same or different chromosomes. Then we will see the example of incomplete dominance. Incomplete dominance is the example of intragenic gene interaction. Means two alleles of the same gene interacted with each other by the interaction of that same allelic genes. Here phenotypic and genotypic expression is changed comparatively to the Mendel's rules or laws. Incomplete dominance. Genes of an allelomorphic pair are not expressed as dominant or recessive. Generally हम क्या देखते हैं कि when pure red parent crossed with pure white parent, F1 generation में दोनों में से कोई भी एक कैरेक्टर आएगा. The character which appeared in F1 generation is called as dominant, और जो express नहीं होगा that is the recessive. But here in case of this incomplete dominance, genes of an allelomorphic pair are not expressed as dominant or recessive. वो डोमिनेंट या रेसेसिव करके एक्सप्रेस नहीं होते हैं, तो दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स पार्शियली व्हेन प्रेजेंट टुगेदर इन ए हाइब्रिड. वन जीन कैनॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर. अगर नॉर्मल वे होता, मेंडेलियन जेनेटिक्स होता है तो प्योर रेड, अगर रेड डोमिनेंट है तो रेड कंप्लीटली सप्रेस द वाइट कलर एंड एक्सप्रेस देमसेल्व इन F1 जनरेशन. मगर यहाँ पे ऐसे नहीं है. दे एक्सप्रेस देमसेल्व पार्शियली व्हेन प्रेजेंट टुगेदर इन ए हाइब्रिड. वन जीन कैनॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर. F1 हाइब्रिड शोज इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन. एंड एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? बोथ द जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्व पार्शियली. वन जीन genes of an allelomorphic pair are not expressed as dominant or recessive. They express themselves partially when present together in a hybrid. One gene cannot suppress the expression of the other, but F1 hybrid shows intermediate expression. And a best example of incomplete dominance is seen in Mirabilis jalapa. Mirabilis jalapa is commonly called as 4 o'clock plant, क्योंकि ये जो प्लांट है इसके फ्लावर्स 4 बजे ओपन होते हैं. नॉर्मली फ्लावर्स ओपन अर्ली इन द मॉर्निंग, बट फ्लावर्स ऑफ मिराबिलिस जलापा ओपन at 4 o'clock. Hence common name is 4 o'clock plant. Trait which shows incomplete dominance is flower color. In Mirabilis jalapa there are two varieties. Normal varieties, red and pure red and pure white. Genotype of pure red is capital R. Genotype of pure white is small r. Pure red plant produced capital R type gametes. Pure white plant produced small r type gametes. When they fused with each other or crossed with each other, F1 hybrid is having capital R, small r, and capital R and small r shows phenotypic expression, that is pink color. So neither red nor white of color of the parent appear in F1 generation, but both the genes red are capital R and white small r. When they come together, they express intermediate expression, that is pink color. When F1 hybrid is allowed to self-pollinate for production of F2 generation, it is heterozygous and two different types of gametes are formed, capital R, small r, capital R, small r. When they are crossed with each other, F2 generation is obtained. Capital R, red, capital R, small r, pink, capital R, small r, pink, small r, white. यानी here रेशो कैसे मिला है अपने को? 1 red, 2 pink and 1 white, means 1:2, 2:1. 1 red,
2 pink, 1 white. Phenotypic ratio, genotypic ratio, capital R 1, capital R, small r 2, small r 1, and genotypic and phenotypic ratio is 1:2:1, found in incomplete dominance. And incomplete dominance के कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स है? जीन्स ऑफ एन allelomorphic pair are not expressed as dominant or recessive. They express themselves partially when present together in a hybrid. One gene cannot suppress the expression of the other, and F1 hybrid shows intermediate expression. Example, Mirabilis jalapa. In Mirabilis jalapa plant, when red flowered plant crossed with white flowered plant, F1 generation showing pink color flower, and F2 generation produced by the selfing of F1 hybrid shows phenotypic ratio 1 red, 2 pink, 1 white, 1:2:1, and genotypic ratio 1 capital R, 2 capital R, 1 small r, means phenotypic and genotypic ratio is 1:2:1. Another example of intragenic gene interaction. Incomplete dominance is also the example of intragenic gene interaction, because here interacting genes are the genes of the same trait, means they are the alleles. Then codominance is the second example of intragenic gene interaction. In codominance, two contrasting alleles of the same gene lacking dominant and recessive relationship. Both the alleles when present together express their two traits independently. इसके पहले क्या किया था? पार्शियली, यानी मिक्स होके जाते, बट हियर बोथ द ट्रेट्स अपीयर इंडिपेंडेंटली व्हेन प्रेजेंट टुगेदर. बोथ जीन्स ऑफ allelomorphic pair express themselves equally in F1 hybrid. Example, cattle, coat color of the cattle is the example of codominance. Codominance में the alleles which are able to express themselves independently even if present together in hybrid are called as codominant alleles. And in codominant alleles, two contrasting alleles of the same gene lacking dominant and recessive relationship. Best example of codominance means is the coat color in cattle. There are two basic coat colors found in cattle, that is red and white. When red colored cattle, white colored cattle. Red colored cattle having genotype capital R, white colored having capital W, because these are the two different कॉन्ट्रास्टिंग alleles है, इसलिए अलग अलग लिए है. कैपिटल आर प्रोड्यूस्ड कैपिटल आर गमीट, कैपिटल डब्ल्यू प्रोड्यूस कैपिटल डब्ल्यू गमीट. व्हेन दे क्रॉस्ड विथ ईच अदर F1 हाइब्रिड कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू. मगर अब यहाँ पे ये कम मिक्स भी नहीं हो रहे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसे, जो या कोई डोमिनेंट या रेसेसिव कैरेक्टर भी अपीयर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे दे शोज बोथ एक्सप्रेशन, दोनों का एक्सप्रेशन एक साथ आता है. तो इसमें क्या होगा? रेड कलर्ड काउ हैविंग वाइट कलर्ड पैचेस और वाइट कलर्ड काउ हैविंग रेड कलर्ड पैचेस, मीन्स बोथ द कलर्स आर अपीयर्ड साइड बाय साइड इंडिपेंडेंटली, हेंस इट इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस. सो दैट इज कॉल्ड एज रोन. उसको क्या बोलेंगे? वाइट कलर्ड की काउ, उसके ऊपर रेड कलर के पैचेस है, रेड कलर्ड की काउ, उसके ऊपर वाइट कलर के पैचेस है, तो दैट इज कॉल्ड एज रोन. गमिट्स ऑफ F1 जनरेशन हेट्रोजाइगस है तो कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू. सेल्फिंग से F2 जनरेशन मिलेगा. अब इसको चेकर बोर्ड मेथड से कैलकुलेट करेंगे. कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू. क्या फर्स्ट इसमें कैपिटल आर रेड, सेकेंड इसमें कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू रोन, थर्ड इसमें कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू रोन, फोर्थ इसमें कैपिटल डब्ल्यू वाइट. अब यहाँ पे भी रेशो कौन सा है? 1:2:1, बिकॉज 1 रेड, 2 roan and 1 white. Genotypically capital R 1, capital R capital W 2 and capital W 1. यानी कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो क्या है? सेम है, मगर उसमें क्या था? पार्शियल एक्सप्रेशन था. इसमें क्या है? इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस देयर टू ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली. दोनों कैरेक्टर को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड
हाइब्रिड में, तो दैट इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस. एंड बोथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस आर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन और इंटर-allelic gene interaction. Here this codominance cattle skin coat looks like this. Here red, white. Red and white when crossed with each other, F1 generation having grown. White having red patches, red having white patches. In the next generation, 4 individuals are obtained in the F2 generation. One is complete red, one is complete white, and 2 are roan. Means 1 is to 2 is to 1. जीनोटाइप रेड का क्या रहेगा, कैपिटल आर, रोन का कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, और वाइट का कैपिटल डब्ल्यू. तो ये इस तरह से ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल मिराबिलिस जलापा, और उसमें फ्लावर कलर है और इसमें स्किन कलर. दैट इज एग्जाम्पल ऑफ